Oui, je vais vous parler d'un projet européen qui s'appelle le projet Uptime. Je vais faire la partie introductive. Ensuite, Pierluigi prendra le relais pour parler du cas d'application chez Whirlpool. Et ensuite, je vous parlerai du programme de partenaires qu'on essaie de mettre en place autour du projet Uptime et des différentes démonstrations que l'on fait ici même sur un stand de Global Industry dans la partie Smart Industry. Donc le projet Uptime, c'est 11 partenaires. C'est un projet qui fait suite à une réponse à un appel d'offres européen sur l'usine du futur. C'est un projet de 36 mois, on est à peu près à mi-parcours, hein, 18 mois maintenant. Bon, projet quand même de 6 millions d'euros, financé à 70%. Et avec des partenaires académiques, hein, comme le BIBA à Brême en Allemagne ou ICCS à Athènes, des fournisseurs de technologies, hein, on verra plus en détail tout à l'heure, et aussi donc des cas d'utilisation. Next slide, please. Donc, c'est quoi la solution Uptime et la plateforme Uptime? En fait, c'est l'assemblage d'un certain nombre de composants à l'origine qui avaient déjà été développés par les partenaires que vous avez vus rapidement tout à l'heure, pour la plupart, hein, et qui a été mise en application, intégrée, pour faire de la maintenance prévisionnelle. Bon, je pense que vous savez tous, enfin, à la FIM, ce que c'est que la maintenance prévisionnelle. Donc c'est une maintenance préventive évoluée, on va dire, en mettant en œuvre ici des technologies d'Internet des objets, de traitement de gros volumes de données, et puis de calcul, disons, par anticipation, proactive computing en anglais. Alors les différents composants, vous les voyez sur le côté, avec en plus, disons, les différents partenaires qui sont propriétaires de ces composants et qui les font évoluer là dans le cadre de ce projet. Sense pour la capture des données au départ, avec un composant qui s'appelle Universal Sensor Gateway et qui permet de récupérer des données de capteurs de toutes sortes qui intègrent certaines capacités de traitement. Ensuite, qui peut passer ces données, bon, s'il y a par exemple des passages de certains seuils, etc., à d'autres composants, c'est pré-INO, pour faire une analyse de la détection et commencer à faire du diagnostic. Enfin, on peut aussi intégrer des données qui viennent des historiques de maintenance, etc., les analyser. On peut aussi voir les données qui viennent du système d'information de production pour, disons, proposer. On utilise aussi des analyses AMDEC qui s'enrichissent progressivement pour proposer à l'utilisateur des actions de maintenance qu'il adopte ou pas, en fait. Alors, tout en haut, vous avez un composant qui a été développé là, par la société Pumacy, qui concerne plutôt l'interface graphique avec les utilisateurs. Bon, Isadeus s'occupe surtout, enfin ma société, là, de la partie standardisation. Bon, pour favoriser l'interopérabilité entre ces différents composants, il faut quand même un modèle commun, un langage commun. Bon, on s'est beaucoup basé sur, on retrouve les modules fonctionnels, en fait, la 13374, sur le Condition Based Maintenance and Diagnostics. On utilise aussi, mais bon, il a aussi ses limites, un schéma Mimosa pour partager les données. On s'intéresse bien sûr, puisqu'on s'interface avec d'autres systèmes d'information, et que l'ambition, c'est d'adapter cette plateforme à d'autres environnements industriels. Eh bien, on s'intéresse aussi à tous les standards Industrie 4.0, à sa feuille de route, parce qu'il y a aussi des gaps qui ont été identifiés. On verra si le projet peut contribuer à améliorer, peut contribuer à de nouveaux standards dans ce domaine. Et puis enfin, bon, il y a surtout, comme ici, il y a des pré-traitements en fait, des données. L'idée, c'est de faire du mapping en fait, pour pouvoir mieux les exploiter avec toute leur, disons, leur sémantique. Hein. Et pour cela, on pense à regarder, mais enfin, je ne sais pas si on ira jusqu'au bout, les ontologies.
Donc voilà, alors on va passer un par un les différents composants. Bon là, j'en ai déjà parlé là, pour la partie USG, là, en fait, Universal Sensor Gateway, pour l'acquisition des données. C'est basé sur des technos Texas Instruments. Au cours du projet, comme il y avait un cas d'utilisation dans l'aéronautique, on le verra, donc on a intégré des standards Bluetooth low energy, en fait, etc. On peut peut-être passer merci Pierluigi. Ensuite, donc le composant Preino là pour détecter des anomalies et puis commencer à faire un diagnostic. Donc là, bon, je ne peux pas vous en parler trop en détail puisque je ne suis pas spécialiste de cette question-là, mais bon, il y a des bibliothèques d'algorithmes, etc. Ça peut intégrer aussi des données économiques pour aider dans le composant suivant, au moment de la décision, on intègre aussi des données économiques pour proposer ces décisions. On passe au slide suivant. Donc, et Visualize, alors on peut avoir au travers de widgets et tout ça, enfin, plusieurs fenêtres en fait, sur un seul écran, ou bien à zoomer sur différentes visualisations selon l'intérêt de l'utilisateur. Voilà. Alors tout ça, c'est encore que du prototype fait sur des bases de données de tests fournies par les différents acteurs industriels. Mais et dans la deuxième phase, le but, c'est d'étendre un petit peu aussi la communauté industrielle autour de cette plateforme pour l'industrialiser. On va continuer. Merci. Donc oui, alors tout à l'heure, je vous parlais de l'analyse Amdec. Là, c'est aussi un composant fourni par la société RINA. Et l'idée, c'est d'étendre un peu l'Amdec traditionnel. Alors, Bowtie Analysis, c'est les méthodologies nœuds papillons, en fait, pour mettre en correspondance des arbres de défaillance avec des arbres d'événements. Pour, à partir des données de mesure, etc., faire des analyses plus poussées de ce qui influence les défaillances, etc., et la criticité. Bon, voilà. On peut passer au composant suivant. Et enfin, ça c'est toute la partie analyse des données, où ça c'est un composant qui est développé de scratch, en fait, et tout à l'heure on verra plus près, en fait, plus concrètement comment c'est utilisé dans le cas de Whirlpool. Mais l'ambition, c'est aussi d'intégrer des techniques d'intelligence artificielle, en fait, pour améliorer considérablement, en fait, les prédictions. En fait. Voilà. Alors, je passe très vite sur le cas Whirlpool, puisque Pierluigi va en parler. Il y a deux autres cas d'utilisation. C'est l'un dans le laminage à froid, en fait, pour faire des bandes d'acier, en fait, à partir de tôles d'acier plus épaisses. Et bien sûr, il y a des roulements et puis, qui sont soumis à de fortes contraintes d'utilisation et qui peuvent avoir, en cas de problème, disons, même des défaillances un peu catastrophiques. Donc, d'où l'importance de mettre en place des méthodes de maintenance prévisionnelle. Alors, le dernier exemple est un petit peu particulier puisqu'il s'agit d'un outil qui sert à transporter de la voilure d'avion entre différents sites d'Airbus. C'est un outil qui fait 40 mètres de long, qui est utilisé sur terre, sur mer, aussi dans les belugas, donc à des températures très basses, qui est soumis donc aussi à la régulation aéronautique. Et c'est très important de savoir ce qui se passe. Donc il y a des capteurs de choc, enfin plutôt de contraintes, etc., qui sont placés sur l'appareil de manière à faire les bonnes opérations de maintenance dès le retour de l'outil. Moi, je vais passer la parole à Pierluigi pour la suite. Ok,
Just a couple of words. I assume that everybody knows Wilbur, but you know, I'm also paid for speaking about my company when I'm getting abroad. So I have to spend 30 seconds on my company. We are, of course, producing appliances, refrigerators, ovens, washing machines, dishwashers. We are an American company, so we are based mainly in, was founded in the US in 1911, so we are more than 100 years old. In Europe, we have a strong presence. We are the headquarters, which are based in Italy, in northern of Italy. We used to have also a factory in France. Unfortunately, we closed it. It was in Amiens. I think 2 years ago has been closed. This is a very unpleasant thing, of course, because it was also a nice city and a nice factory. Anyway, okay, we can move to the next. Why maintenance is important for, is important for everybody, for every company. In Whirlpool, the predictive maintenance, which is the subject of this project, is is derived from our approach to maintenance, which is coming from the world-class manufacturing. World-class manufacturing is a methodology that has been developed by, I think, Fiat Chrysler Group, and is a practical implementation of the Lean principle. So it's a way for companies that want to become lean and to apply lean manufacturing to use this approach and learn step by step how to do it, how to measure it, how to progress it. World-class manufacturing is based on pillars. We can read them. It's the safety, cost deployment, focus improvement, and so on. Well, 3 of those 10 pillars are somehow related, because these 2 are together, actually, are related to maintenance. So we have autonomous maintenance and workplace organization, and early equipment management. What are those pillars telling? They are prescribing the steps and how to deal with maintenance. So, for example, in autonomous maintenance, there are some indication of providing the operator the instruction of what to do with the machine. Part of the maintenance has to be performed by the operator itself. The basic maintenance operation, cleaning, inspection, refastening, lubricating, is not part of the maintenance, but is autonomous maintenance. Of course, there are also other things that has to be taken for professional maintenance. So we have both of things. Why this is important? Because, of course, the approach to preventive maintenance is actually prescribed also in world-class manufacturing, which is saying, before getting to preventive maintenance, let's do other steps. You need to, of course, having your machine which is clean, which is brought back to the beginning, to the initial condition. So if I have a machine which is apparently, there is oil leakage, spillage, there are parts broken, it's stupid to perform a predictive maintenance. There are already things that you can look and set up. Then there are all the other preventive maintenance, and at the end is also providing instruction on how to do predictive maintenance. So these 4 words are to say that predictive maintenance has to be thought in a broader plan. It's not just something we can apply here and there without any plan, any strategy behind. Okay, so let's get on the real stuff. What we brought as a use case in this project is an equipment that is producing the internal drum of clothes dryer. So it's a piece of steel. So
the process actually, if you have a clothes dryer, do you have clothes dryer in your home? Oh, okay, so you know perfectly how this is working. This is rotating inside the clothes dryer. There are some dry and warm air which is coming inside. It's taking all the humidity from the dryer, and then it is condensed somewhere else. This is one of the parts which is core for the product. It's the one which is in contact with your clothes. So it's the most important part. And of course, we are doing inside. We are not buying outside. How it is doing? We have a very complex machine. This is a pretty large one. We are starting with a steel, a coil steel. It's of course cutting at measure. It's straightened. It's punched, some holes here and there. It is seamed, flanged. A lot of mechanical operation that allows us to move from a coil of steel to the final part. All the machine is automatic, so there is no people there. So we are just feeding the things, feeding the parts somehow, and getting the final product outside. It is in the Poland factory, and has been installed 1 year ago, more or less. It started to become operating in April 2018, so pretty new one. Those are some pictures of it. You can skip them just to show you first that the machine is real. It's not just a fake things for our European project. And also the kind of complexity. We have a lot of different apparatus, different punchers, motors, rollers, and so on. Okay, what is the status, the current status in that factory? Of course, we are approaching and using some preventive maintenance. Preventive maintenance is mainly based on a document, which is the equipment ledger, which is currently an application of Excel file. So it's very simple, in which all the components of that machine, so you can imagine this sheet, which is going downstairs for some meters, and also going in that direction for other meters. Of course, here I just place a snapshot in order to show you what is it. For which, for every component, we are asking, working together with the equipment supplier, we let's say, evaluated how many times that components should be replaced. So it's a kind of a preventive maintenance plan. So for example, here, not the case, but there will be motors. So I say, okay, we need to check it every week. We need to control that specific part every month. And you need to replace it every 2 years. This is an example. This is the plan that the maintenance organization is using to plan their activity, their daily activity, in order to make inspection, to make controls, measurement, and substitution when needed. Of course, preventive maintenance is good, but if you want to achieve a machine which is in the 100% of efficiency. Let's think for a while that 100% is reachable. And you want to reduce at 0 the breakdowns, you can do it. It's the point is, I have to increase a lot the number of inspection, the number of controls, the number of substitution. I could have a machine which is always in the perfect state, but the cost will be very high. I will have probably 3 fixed person to work on maintenance on that. I will have spare parts substituting where it's not needed, and so on. So, of course, the way of using preventive maintenance in order to achieve perfect efficiency and reduce breakdown is there, but it's too much. Factories cannot afford it. Maybe only where there is very high risk of safety. And in Italy, we have a bad example. I don't know if you remember the famous fact of the bridge that was falling down in Genoa. So even when there is safety,
sometimes the cost of maintenance is something that companies are simply not looking at. So, which is the vision we have? That having a system which is able somehow to understand which are the conditions of our part, the condition of our components, and is able to make some prediction, we can use it to make basically two things. First of all, advise the operator, the person who are constantly working on the machine, whether there is something that is getting wrong, or better not wrong, it's not completely under control. So the very first thing we can be able to raise some alarms, some warnings to the people that can do something like more inspection, check, and so. In second order, we would like to have the system able to predict. Predict what? Predict the fact that some specific components need to be substituted, not at the required plan coming out from the preventive plan, but at different rates. Before, if I feel that that part is going to be break before what I have forecast, or after. In one case, I will be able to avoid a breakdown. In the other case, I'm going to reduce cost because I will use the spare parts later, and I will be able to plan the cost for it in a better way. Here there is a big issue about prediction. I mean, predicting, some philosopher in the past, so prediction is very difficult, especially about the future. That's exactly the matter that we have to deal with. So anytime we're talking about a predictive maintenance system, we need to gain the trust of the maintenance supervisor. Because we have to risk, of course, too much false positives, and at the end say, okay, you are telling me to substitute a thing that is still valid, too easy and too costly, and I lost trust. Or on the opposite, something is going to be broken and the system is not able to provide him any alarm on that. That's why we feel that at the very beginning, the system should be mediated by the maintenance supervisor. So before getting the order of maintenance coming out from prediction has to be validated somehow from the maintenance supervisor. In which way? I don't know. Maybe just let's try not to do what the system is suggesting and verify what happened, or let's substitute it and maybe take the substituted part and do some additional campaign of measurement in order to understand whether the forecast was there or was very far from them. But as soon as the system is able to learn, we believe, we trust the fact that the system could be able to generate in automatic some order of replacement, so order of maintenance order, into our system, which is based on SAP PM. Okay, of course, as all the other use cases, the Whirlpool ones will be using part of the architecture provided and the platform provided by its Uptime. Why I say part? Because we have already another system in place, which is SAP PM, that is currently used to make the scheduling and the management of their spare parts. So, of course, we cannot simply take another system and place it without any interaction with. And for all the people that has worked with SAP knows that it's not that easy. I mean, integrating with SAP, it's easy if you are SAP. For all the other companies, it's not that easy. But we are working in order to understand how to integrate this part together. Okay, we can. What we did so far, we provided to the platform a lot of data. Not only the data coming from the new plant, but we also used the data coming from an older plant where that were very similar. And so we used this historical data to start playing with it.
the partner which is using it is Suite 5, and they are applying a lot of different techniques in order to analyze data. So we did a preliminary analysis because not all the data will be useful for making prediction. On the opposite, if you don't have the data, there is no way to make prediction. So the first point is, okay, it's better to have a lot of data that turns to be unuseful at the beginning than starting with not having the data, because when you realize that you need to have new data, you need to plan, okay, let's think about putting new sensor, let's work on the machine, let's understand how to fill that data to the system and so on. So it's better to have more data than less. Then, of course, we need to work on data enrichment. The basic point here is how to create correlation between something that has been recorded in the equipment side, temperature, pressures, status, with other things that has been recorded in other places. Activity of the maintenance, parts that has been substituted or not. So in order to have the great accuracy of prediction, we need to put together different sources of data. And this turns to be not an easy job, because sometimes data coming from the machine are very structured, are numbers. Data coming from human sources are unstructured, has to be interpreted. Sometimes are written in different languages, sometimes are accurate, sometimes are not accurate. Had to be somehow worked out. Okay, we can work on the so what we started to do, not myself because I'm not an expert, but Suite 5, is to apply a lot of different approach to those data. Turning out one thing, there is no a single algorithm that works for everything. So according to the typology data you have, the how much data you have, how accurate they are, how stable is your process, there are some algorithms that are working better than others, which is a great learning, because sometimes consultant company or company that provide a specific tool for making predictive, they usually have a couple of those algorithms, but there are many of them. And being a research project allowed us to really look at all those different approaches and understand which are the best one, which is fitting our needs. Okay, we can switch. I don't get to all the algorithm that went, just to put some hints here. In Whirlpool, we are not that advanced in data managing. I used to say sometimes to my colleagues that we are still blocked to the more advanced concept of data analyzing we have is histograms, which is new techniques are there, and we have a complete different way to show data, to analyze data. This is just one that I wanted to show you, is a heat map, which is able to put together cluster of events that has been taken out from our data. That is providing a lot of details. There are color points concentrated apart, there are those areas. So the message here is, let's not get afraid of moving into new techniques of looking at the data and working on that. Of course, this is needing also a growth in the skills and in the approach of our people. Because if we feel that the only way to show data is histograms, it's very difficult to get to a management supervisor and explain to him what does it mean, and to use it every day. So, besides of being able to coming out with a real affordable and accurate predictive system, we are also realizing that there is a lot of job to do to grow the skills of the people behind,
Because yes, we need to earn their trust, but we need also need to learn how to deal with these new things. So it's a great challenge. Okay, we can move to the back. So conclusion from what is learned today. Very important to high quality data set. So, but you can realize afterward. If you don't have data, it's very difficult that in few data you can find also quality ones. Second point, is also important to have high quantity. For processes that are very stable, for which the efficiency is already close to 95%, it's very difficult to find events, negative events, or process drift, or something like that. You cannot have it maybe in 3 months. And so the advice that I'm doing in all those months to my colleagues, also to other companies, is, okay, maybe today you have not in mind to do any predictive maintenance on your equipment. Great. Let's start gather the data tomorrow. Because when you will be started thinking of having a predictive maintenance or an artificial intelligence approach on the data, you will find that the historical data are of great importance. And if you don't start now to gather data, the risk is that at the moment that you start and say, okay, I will do something, you need to wait other 1 year in order to have a bunch of data usable. So the suggestion is, if you want to start to do something with your machine, let's start gathering data. Then in 1 year, you have a good packet of things. You can ask university or you can ask consultant to come here, start analyzing your data and making some decision on that. Without them, you need just to wait for them to be available. Third important lesson we learned so far. Data scientists and process experts talk different languages. It's like putting together a Russian people and a Native American working together, I mean, just to some extreme. They have not the same vocabulary. They not understand each other. And it's not fault of the process expert, it's neither the fault of the data expert. They simply don't have the way to communicate. So one of the first things that we need to do is sit together and start sharing language. And also maybe creates a kind of mediator which is able to understand a little bit more of the two languages and acting as a translator. This is very important. We spend months and we explained how the data was once, and we believe, okay, they understood. They worked on the data, they come after a couple of months with a completely different approach. They understand anything about the data. So we said to them again, re-explain the data, how that was missing. And this is back and forth, happened 30 times. So the point is, in order to apply advanced analytics, we need to have both. We need to have somebody who knows exactly the process, the physics behind, and we know somebody who is able to deal with the data. But it's rare, seldom that we can find that competence in one people. So the closer they are, the shorter they arrive to a solution. The first they start exchanging ideas and working together, the shorter we arrive at a solution. That's the 3 messages that I can bring after the first 1.5 years of this project. Of course, in order to do what? The objective is not different of any objective of maintenance. Okay, improving our efficiency, reducing the mean time to repair. It's actually not the reduction, it's the improvement of MTTR. We need the mean time to be higher, so it's a mistypo. And the reduction and the mean time of beating failure. But once again, the real is here. Okay, all the 3 could be reduced at cost.
which is what we need to work with. The ideal is to have a system which is able to never break down and for which the maintenance costs are reduced to as low as possible. With that, I finished. I move back the mic to Yves. Donc, oui, merci Pierluigi. Là, je voulais conclure de façon ouverte, disons, sur un programme de partenariat, hein, puisque on est à mi-parcours. Vous avez vu que c'est déjà une première partie de l'innovation est déjà mise en œuvre sur des cas industriels, comme vient de le montrer Pierluigi. Bon, maintenant, on a ce qu'on appelle une seconde vague d'innovation que l'on veut mettre en place avec donc 4 types de partenaires, enfin surtout des partenaires qui pourraient être des utilisateurs de la plateforme Uptime, que ce soit des exploitants de systèmes de production ou des gens qui en font la maintenance, ou bien des partenaires technologiques qui permettraient d'améliorer donc certains composants ou de les intégrer dans des solutions. Alors, pour les utilisateurs, il y a 3 niveaux. Donc, un premier niveau, qui est un niveau d'information. Il suffit d'aller voir sur le site, de s'inscrire pour avoir la newsletter, de manière à savoir ce qui se passe en fait sur le projet, les derniers développements. Ensuite, il y a un niveau qu'on a appelé partenaire applicatif, on va dire, qui a sans doute l'intention de mettre en place, qui est intéressé pour tester donc les solutions, les plateformes de maintenance prévisionnelle. Et donc là, on offre une demi-journée un peu d'expertise et d'échange avec cette société pour voir comment adapter la plateforme Uptime à son besoin. En retour, on souhaite avoir donc aussi son point de vue sur la plateforme, ce qui est bien, ce qui pourrait être amélioré, etc. Ensuite, il y a le niveau partenaire pilote, donc qui est un peu équivalent d'ailleurs aux 3 partenaires industriels sur lesquels aujourd'hui on déploie déjà la première vague d'innovation de la solution. Bon, et pour disons, avoir encore plus de poids sur la spécification de la feuille de route pour la suite, quoi, en fait. Alors c'est vrai que il reste 18 mois, c'est assez court, il faut aller assez vite. C'est un programme d'ailleurs dont les objectifs, là on les a définis de manière générale, mais qui peut être précisé avec les partenaires en question, hein. Voilà. Donc vous pouvez de toute façon trouver toute l'information sur le site web avec plus de détails sur l'intérêt de participer. Et puis, on a encore demain et après-demain des démonstrations, là, sur le cas FFT, donc je vous ai parlé tout à l'heure de transport de voilure, en fait, hein, où là aussi, ce n'est pas forcément tout à fait les mêmes composants qui ont été exploités, mais où ils sont très, très avancés, hein, concrètement, sur cette application qui intéresse aussi beaucoup Airbus, en fait, hein, donc par derrière. Et puis le cas aussi d'utilisation du laminage à froid, qui est assez bien aussi maîtrisé, puisque il s'agit surtout de capteurs de vibration, de température et tout, pour anticiper donc toute panne intempestive, disons, hein, voilà. I'll try to ask it in English, not in French. I suspect it will be easier for you to answer me. Okay. Donc, I start in French and I follow in English. Donc, ma question, c'est par rapport à la méthodologie de mise en place chez Whirlpool. Vous avez, j'ai bien vu vos étapes progressives. J'ai compris aussi que SAPPM était très peu et mal utilisé pour des raisons qu'on connaît tous. Moi, je suis un peu interrogatif, ou alors ça n'apparaît pas sur la
le nettoyage et la qualité de la donnée. Si on n'utilise pas SAP, PM ou mal, on remplit un peu n'importe comment, au point d'en faire un Excel, d'utiliser Excel en parallèle. Quand on pointe des temps de perte de TRS, souvent il y a des problèmes de qualification des causes, où on met des causes techniques alors que ce n'en est pas parce que ça arrange la prod ou on n'a pas fait le diagnostic avant. Donc ma question c'était sur le nettoyage des données. So in English, I'll try to do it shorter. I understood that SAP PM was bad used and poorly used because the Excel file was just managing things like spare parts and preventive maintenance that could be managed by PM. And my question was, didn't you have a big step of cleaning and enriching data for the maintenance data and for the OEE data? My experience is that OEE has to be refined and reworked as a data because the causes of the OEE losses are often bad classified by production and has to be corrected. And I didn't see in the steps the cleaning step of data, which is a big one because you have to clean it for the first set of data and you have to set up rules that ensure that the data will be cleaned tomorrow. Clear, okay. 2 questions, 2 answers. About SAP PM, we did some mistake in implementing SAP PM. The mistake we did was that was a project initiated by our IT people, and they were not involving at the right time and with the right, let's say, commitment factory people. So at the end, what it turns to be, we didn't have decided to design any good human-machine interface to SAP PM. And nowadays, what we have is that the factory people, I spoke with a supervisor maintenance just a week ago. He candidly confessed to me, I cannot spend 2 hours to insert data in SAP PM. And he is right. I mean, we cannot ask. It's not their work to spend the time to insert data into it. So we realized that we made a mistake. We are trying to understand how to cope with that. This is actually connected to another big problem that big companies, and maybe not also big companies, is how to fuse together IT people and OT people. So information technology, operation technology has to work together, but that's true in large companies. Still, they have different reporting lines, different priorities, different, and so it's an old story that nowadays has not yet a solution. Every time we find one. So you're perfectly right. Unfortunately, not all the cakes are coming out good at the first time. We are hoping for doing the best. Second is OEE. Yes, you're also here. I agree with you. We used to work with a known, we used to build our own OEE gathering system. Sometimes, yes, we have problem because, of course, you said the break cause has to somehow taking a long time to be inserted, and moreover, they should be predetermined. I cannot expect the operator to write down. Now we are working we are selected another tool that will be installed for the first pilot in the next days. We found an Italian company which is, let's say, driven by WCM principles. So they are producing tools which are strictly adhering to what WCM principles are telling us. We are testing it, and so we will we'll try this one. Of course, we cannot expect uptime to make the cleaning of the wrong data coming from the company. This is something that
it's the responsibility of the company organization of choosing the right tools. But you are perfectly right. I mean, I always say garbage in, garbage out. There is no way to transform garbage in something bad. Sometimes those projects are helpful because sometimes you have garbage, but you don't know that you have garbage because simply you are just gathering data and using it. As soon as you start using it and start to making some potential idea, it turns out that the data you have is not of the good quality. So you have to get back. You have the courage to get back, admit that you make some mistake, and try to solve what we did bad or mistakenly in the past. So, a question about Uptime. Donc, une question pour Uptime. Est-ce que Uptime est capable de qualifier le degré de confiance qu'on a dans la donnée d'entrée et donc le degré de confiance qu'on a dans la donnée de sortie? Oui, alors c'est un peu dans le prolongement de la précédente question aussi. Et justement, j'y pensais en écoutant aussi Pierluigi. Suite 5, là, qui est dans, je sais pas si vous avez, qui fait le composant Analyze, là, puis qui essaie d'employer donc des technologies d'intelligence artificielle hein, pour améliorer les prévisions. Hein. Eh bien, ils ont fait aussi un livrable qui est public, hein, que vous pouvez trouver sur le site, où ils ont fait ce que font, parce que c'est comme une start-up, hein, c'est des gens assez jeunes qui ont eu leur doctorat il n'y a pas très longtemps, donc ils ont fait un état de l'art académique, industriel, en fait, etc. Et la question du nettoyage des données, etc., apparaît très très clairement, en fait. Hein. Mais les solutions qui sont investiguées, en fait, aussi au niveau académique, en tout cas, hein, c'est les technologies du web sémantique, les modèles d'ontologie, en fait, pour mapper en fait, et faire apparaître à ce moment-là des manques, des incohérences, des choses comme ça qui aident, enfin, dans le pré-traitement des données. À un moment, il y avait un slide qu'a montré Pierluigi là avec le pré-processing en fait, hein, enfin donc le pré-traitement des données. Et donc dans d'autres secteurs, c'était le secteur aéronautique hein, pour des bases de données de maintenance, disons qui étaient d'un côté la 380, de l'autre côté d'autres avions. En fait, il y avait effectivement des vocabulaires un petit peu différents qui étaient employés pour désigner la même chose. Hein. Donc, de faire un modèle commun, les correspondances, etc. Ça permettait, en tout cas, à un opérateur de maintenance qui voulait trouver une information qu'elle vienne de la base relative à la 380 ou de la 350 par exemple, eh bien de retrouver quand même l'information dont il avait besoin. C'est un peu prospectif, mais... disons que dans le monde de l'aéronautique, c'est avec des commissions de programme gérées par les constructeurs au niveau transversal, des fiches de maintenance rédigées par le constructeur et des boucles d'amélioration continue avec le constructeur et tous les utilisateurs. On est dans un environnement extrêmement stabilisé sur lequel effectivement on est dans l'affinage. Là, je suis en train de parler du monde réel où en fait on a plus de trous que de pleins et on se plante complètement de cases où on écrit réparer pour l'opération de maintenance et ça marche plus dans la déclaration de panne. Donc on est ou voir on n'a rien tracé. Donc je suis un peu circonspect. Pour essayer de répondre à votre question, donc un projet comme Uptime, donc qui est à un niveau de, comment on dit, un TRL en fait, un 7, 8 en fait, qui est envisagé en fait, à la fin du projet. Bon, ce serait déjà pas mal que certaines de ces solutions soient investiguées effectivement dans des cas réels. Et parce que ce qui avait été montré à un moment, enfin, si j'ai bien compris ce qu'a dit Pierluigi, c'est au final, c'est que la décision, enfin, qu'on automatise tout un processus, qu'en fait. Hein. Donc, pour arriver à ça, on ne va pas y arriver enfin, ça va être étape par étape. Hein, et je pense que ce que je vois, moi, du côté plutôt industriel, quoi, qui commence à regarder de près
ces technologies du web sémantique, enfin l'Internet industriel, etc., c'est qu'effectivement, ils veulent à la fois faire un effort de formalisation le plus tôt possible dès les phases d'ingénierie, en fait, et utiliser ces technos pour automatiser tout ce qui peut être automatisé, surtout dans les pays où la main-d'œuvre est très chère, en fait, hein, pour justement que les gens se concentrent sur tout ce qu'on n'aura pas pu formaliser. Pour revenir à la base de la question, c'est est-ce qu'il y a un degré de confiance sur le modèle ? C'est-à-dire qu'on a de la capacité sur des processus de mesure ou des processus, des process ou des machines, etc. Est-ce qu'on a une capacité du dispositif, c'est-à-dire est-ce qu'on a ou un degré de confiance ou quelque chose qui nous permet de mesurer jusqu'à quel point c'est consistant, où on peut faire confiance à ce qui sort du système. Alors effectivement, c'est sans doute, j'entends parler de modèle, en fait c'est sans doute une approche peut-être complémentaire de l'approche data scientist, qui vont faire apparaître des choses qui... c'est vraiment une approche un peu orthogonale, comme dirait aussi Jean-Sébastien. Mais oui, effectivement, ça doit... parce que quand je parlais d'agir beaucoup plus en amont dans la phase d'ingénierie, une ingénierie basée sur les modèles, évidemment, moi je me souviens avoir beaucoup travaillé dans l'industrie, par exemple sur les centrales nucléaires en démantèlement, puis sur des usines de retraitement en exploitation, pour me dire, oui, il faut venir, peut-être si la doc, on la faisait autrement, parce que c'était de la doc de maintenance ou des choses comme ça, en amont, ça facilite après tout le processus. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut penser, disons, cette transition numérique sur tout le cycle de vie, et à commencer par là où on va avoir les effets de levier les plus importants, même si, effectivement, ça mobilise des compétences pointues pour faire ces modèles. Mais n'empêche que peut-être que les technologies, par ailleurs, de big data seront d'ailleurs peut-être encore plus, enfin leur profit sera encore amplifié s'il y a eu aussi toujours ce développement de modèles. Je ne sais pas si ça répond à votre question, mais un petit peu. Bon, ok. Merci. Oui, une dernière question. Oui. Je me rappelle plus, vous avez commencé ce projet quand chez Whirlpool ? C'est en septembre 2017. Septembre 2017. Oui. Oui. Bon. Et vous avez déjà des résultats concrets? Do you have also already concrete results? Concrete results? Yes. One of the results was that, of course, looking at historical data, we were not able to find, or we were able to find one algorithm over 110 tests that seemed to work. Now we are start working on the data coming from the new machine, because it has been installed in April 2018, and the amount of data has been analyzed now. Moreover, we applied the failure mode effect and criticality analysis, and so we found that another set of sensor could be used to improve the prediction, and they will be installed, I think, from this week to next week. So we are also gathering new kind of data in order to improve the capability of prediction. This is. Okay, but after 1 year and a half, you have no concrete result in terms of reliability, for example? Reliability of what? Of data or reliability of the machine? Machine. But, you know, the project is not there. We didn't do this kind of project to improve the reliability. No. We did this project in order to learn how to do predictive maintenance, which is... at the end of the project, I don't think we will be able to use the day after the results of the project. Because as I said before, first we need to instruct the people, we need to make them trust their... So research project is to learn something. It's not to... That's probably an important thing that to be stressed. We are not doing a research project because we have a problem on a machine and want to solve it. We do research project because we realize that we don't know something and we need to know. And there is two alternatives. If the things is
well known. You get to some seminar, you hire some consultant. If the things are pretty new, like predictive maintenance, the only thing to learn is to learn things doing that. And we cannot do it alone. We need to do it in a consortium supported by other people. So I have to tell you, I'm satisfied with what we learned today. We learned that we need a lot of data, which is something that was not so clear at the beginning. We learned that there are a lot of algorithms that can be used, and that you need to test all of them in order to find out which is the best one. We learned the fact that using correctly, not just for the sake of using it, failure mode effect and criticality analysis could lead you to really select which are the best sensors to be placed to where part of the machine. And I mean, all the things that we have learned and will be able to be applied when we will decide to move in a structured way from our status for preventive maintenance to predictive maintenance. So I think there are results. Of course, if you asking whether the OA of my machine has been improved because of uptime, nothing, zero. But we are still analyzing things, we are learning things. We are not yet to get back. Once again, it's a research project. We are not in a consultancy way in which we are asking things to be done and we are realizing the machine. Merci. Oui, pour prolonger un peu la réponse de Pierluigi, en traduisant peut-être aussi un petit peu je crois que effectivement c'est des projets de recherche industriels, hein, sur des cas d'usage industriel, sur des technologies dont on attend beaucoup, enfin on entend beaucoup parler en tout cas. Effectivement, le but c'est d'être prêt en fait, d'apprendre des choses. En fait, il y a forcément toujours un peu d'incertitude. Et je pense que Pierluigi l'a dit plusieurs fois. Au moins 2 fois en tout cas, que voilà, travailler de temps en temps avec des académiques ou des gens qui sont plutôt dans le domaine du logiciel libre. Tous ces composants sont libres, entre parenthèses. C'est pas la même chose que de travailler aussi avec les éditeurs professionnels. Et donc c'est des opportunités qui sont plus ouvertes quand même, peut-être pour découvrir aussi de nouvelles pistes qui seront intégrées peut-être de façon plus robuste dans des suites d'éditeurs plus tard. Donc je pense que là, le dernier message, c'est aussi de créer une communauté, des communautés autour de ces nouvelles pistes pour apprendre ensemble des choses et apprendre les uns des autres. Aussi bien, pas seulement apprendre des gens qui font les composants Uptime, mais aussi que les gens apprennent les uns des autres par rapport, en partageant leurs problèmes et leurs pistes de solutions et leurs doutes et ce qui peut être levé progressivement comme incertitude. Ouais. Voilà.